Hi guys and welcome back to my channel. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية نطق الأصوات والحروف في اللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة والسليمة مع الأمثلة. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمي عن طريق عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. And let's get started. So first of all we're going to answer two big questions which are how many letters, how many sounds are there and how can we pronounce each sound. بمعنى كم من حرف وكم من صوت في اللغة الإنجليزية وكيف يمكننا نطق كل صوت على حدة. Basically there are 26 letters in the English alphabet which are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. وهذه الحروف مقسمة إلى حروف علة أو حروف متحركة وحروف ساكنة. بالنسبة للحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية أو ما يسمى بالvowel letters فهي 5: A, E, I, O, and U. أما بالنسبة للحروف الساكنة أو ما يسمى بالconsonant letters فهي 21 حرف: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. But there are more than 40 vowel and consonant sound. أي هناك أكثر من 40 صوت في اللغة الإنجليزية، بمعنى أن عدد الأصوات يفوق عدد الحروف. Let's explain more. In some words, the number of letters is the same as the number of sounds. أي في بعض الكلمات نجد أن عدد الحروف هو نفسه عدد الأصوات. For example, in the word best, there are 4 letters and 4 sounds. هناك 4 حروف و4 أصوات في هذه الكلمة، يعني أننا ننطق جميع الحروف في هذه الكلمة. best, best. But sometimes the number of sounds is different from the number of letters. أي في بعض الكلمات نجد أن عدد الأصوات مختلف عن عدد الحروف. For example, in the word happy, there are 5 letters and only 4 sounds. في كلمة happy نجد 5 حروف لكن 4 أصوات فقط، لأن الدبل بي هنا لا ننطقهم مرتين بل مرة واحدة فقط ونقول happy happy. In some words there are silent letters, which means letters with no sound, أي حروف صامتة. For example, in the word listen, there are 6 letters and 5 sounds, لأن التي صامت. So we pronounce the word like this: listen, listen, not listen. In some words, 1 letter is 2 sounds. في بعض الكلمات نجد أن حرف واحد يتكون من صوتين. For example, in the word 6, there are 3 letters and 4 sounds. أي أن الحرف الأخير في هذه الكلمة يتكون من صوتين ك and س كس، وننطق الكلمة هكذا 6 6. Now let's move on to the next question. How can we pronounce each sound? First of all,
هذه الكتابة تستعمل للتعبير عن الأصوات. عندما نريد أن نعبر عن أصوات في كلمة معينة نستعمل هذه الكتابة. So let's start with the vowels first. The first sound is E. E ينطق هكذا. مثلا في كلمة sheep. sheep بمعنى خروف. The next sound is E. E عكس الصوت الأول. As in the word sheep. sheep. Next vowel sound is O. O. As in the word good. good. Next vowel sound is oo. Oo. As in the word shoot. shoot. Which means أطلق النار. Next vowel sound is A. A. As in the word bed. 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 Next vowel sound is E. E. As in the word teacher. teacher. Next vowel sound is as in the word bird. bird. The next one is O. O. As in door. door. The next vowel sound is A. As in cat. cat. Another vowel sound is A. As in up. up. The next is A. As in far. far. And the last vowel sound is O. As in on. on. Now let's take a look at diphthongs. A diphthong is a sound made by combining two vowels, specifically when it starts as one vowel sound and goes to another, like the oi sound in oil. بمعنى أن الديفثونغ هو صوت يتم إجراؤه من خلال الجمع بين حرفين متحركين two vowel sounds، حيث يتم نطق الصوت الأول والانتقال مباشرة إلى الصوت الثاني. Let's take a look at these diphthongs. In the first column, each sound ends with the E sound. أي أن جميع هذه الديفثونغز منتهية ب E sound. So the first diphthong is ear. ear. As in here. here. More examples. clear. clear. يعني واضح. Another example. ear. ear. يعني أذن. The second diphthong
starts with U sound and ends with the sound. Uwe, uwe, as in the word tourist, tourist, or the word power, power. يعني. And the last diphthong in this column starts with the sound e and ends with the sound e, and we pronounce it like this: ea, ea, as in hair, hair. In the second column, we realize that the diphthongs end with the sound e, e. We pronounce the first diphthong here like this: a, a. It starts with e and ends with e, as in wait, wait. Or in the word say, say, means قل. الديفثونغ الثاني في هذه المجموعة يبدأ ب O وينتهي ب I. Oy, oy, as in the word boy, boy. Or in the word oil, oil. And the last diphthong in this column pronounced like this: I, starts with a and ends with e, as in my, my. Or in the word time, time, يعني الوقت. In the third column, each sound ends with U sound. The first diphthong starts with E and ends with U. We pronounce it like this: uwe, uwe, as in show, show. And the last diphthong in this column starts with a and ends with u. We pronounce it like this: au, au, as in cow, cow. تذكروا أن هذه الكتابة نستعملها للتعبير عن الأصوات وليس الحروف. For now, let's move on to the consonants. So the first consonant sound is p, p, as in pot, pot, يعني وعاء. Next consonant sound is b, b, as in bat, bat, ويعني مضرب. Next one is t, t, as in tap, tap, يعني تلميح أو نصيحة. The next sound is ch, ch, as in chin, chin, ويعني ذقن. The second sound is j, j, as in jog, jog, ويعني يجري أو run. Next sound is k, k,
as in cat, cat. And the next consonant is g, g, as in gap, gap. ويعني فجوة أو فارق. The next consonant is f, f, as in fly, fly, ويعني يطير. We have also the v consonant sound, as in video, video, and also th consonant sound, as in think, think, يعني يفكر أو فكر. Next consonant sound is the, as in this, this, يعني هذا أو هذه. Next consonant sound is s, s, as in sit, sit. Move on to the next consonant sound, which is z, z, as in zoo, zoo. Next consonant sound is sh, sh, as in shot, shot, ويعني طلقة. Next consonant sound is j, j, as in vision, vision, ويعني رؤية أو نظرة. Now we have the m sound, as in man, man, and n sound, as in next, next. Also the ng sound, as in sing, sing. We have also h consonant sound, as in hat, hat, يعني قبعة. Move on to the next consonant sound, which is l, l, as in let, let. Next consonant sound is r, r, as in run, run. Next consonant sound is w, w, as in wet, wet. So the last consonant sound is y, y, as in yes, yes. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان لديكم أي سؤال أو ملاحظة يمكنكم وضعها في التعليقات. وأهلا بأسئلتكم, and thanks for watching. See you guys next time.